Welcome back to Ingwa News. Ponjikas Against Casino has criticized the Goa government over the recent amendment related to casino vessel entry, alleging it allows persons below 21 years to board casino in the designated areas. The group has demanded notification of Goa gaming rules, suspension of casino operation until then, and shifting of offshore casinos from the Mandovi River. आम्ही पहिले पणजे पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केल्ली वेर वी हॅड नेम्ड ऑल द कॅसिनो कंपनीज आनी तांच्या डायरेक्टरांचेर FIR घाल म्हणून अशी एक कंप्लेंट केल्ली ही म्हाका दिसता एप्रिलान जाल्लें कंप्लेंट ताजेर पुलिसान कांयच एक्शन घेवंक ना आमी कितलेशेच तांचे कडेन फॉलो अप केले दे बेसिकली रिफ्यूज टू टेक एनी एक्शन ताच्या मागीर आमी गेमींग कमिशनराक मेळपाक गेल्ले तो म्हणून लागलो आपले रुल्स नोटिफाय जावना आपले कडेन कांयच पावर्स ना म्हणून लागलो मागीर आमी गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स हांगा आयिल्ले तांकां एक निवेदन दिलें आनी दे वर द मोस्ट म्हळ्यार दे एटलिस्ट लिसन टू अस एंड दे वर कन्सर्न आनी तांणी सांगलें आमकां एक 30 days दियात वी वील फायंड आउट मोर अबाउट द इशू आनी मेन कारण म्हटल्यार आमची जी मिटींग जाली चीफ सेक्रेटरी बरोबर ताज्या नंतर तांणी काल गॅझेटान एक नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा which basically allows children under 21 to board casino vessels. वायट दिसता हें सांगपाक गोंयकारांक हो सरकार कसो काम करता आनी तांचें आमच्या भुरग्यांक कितें विजन आसा तें आमकां कळना पूण इतलीं वर्सां ही इलिगॅलिटी चलताली पणजेकार अगेन्स्ट कसिनोज एक्सपोज दीस इलिगॅलिटी म्हणजे ही नोटिफिकेशन जी आसा दीस प्रूव्स दॅट वी वर रायट कॅसिनो वेसल as long as the gambling areas are separated. जशे लँड कॅसिनोजान चलताले की तुमी 5-star हॉटेलान वता यू आर गोईंग टू द हॉटेल बट देर इज वन पार्ट ऑफ द हॉटेल वीच इज अ एक्सेस कंट्रोल्ड एरिया वेर ओन्ली एडल्ट्स आर अलाउड अंडर 21s आर नॉट अलाउड अशें 5-star हॉटेलान आशिल्लें पूण गेमींग वेसल कॅसिनो वेसल जी आसा एज पर द एक्ट एज पर द लॉ सबन वेसल टू बोर्ड कॅसिनो वेसल्स एज लॉंग एज द कॅसिनो गॅमलिंग एरियाज म्हणजे ज्या जाग्याचेर जुगार खेळटा त्या एरियाजांक ते अंडर 21 भितर वचना बट अदर पार्ट्स ऑफ द वेसल्स आर अलाउड सो हाजो आमी निशेध करता अँड वन पॉयंट आय वॉन्ट टू से इज दॅट गॅमलिंगाच्या एगेन्स्ट कित्याक आसा आमी बिकॉज इट इज अ एडिक्टीव प्रॉब्लम लायक सिगरेट्स ऑर अल्कोहॉल आनी जशें सिगरेट्स आनी अल्कोहॉलाचे ब्रँडींग आनी एडवर्टायज आनी थंय हॉटेलान भुरग्याक दवरून father, mother or parents, whoever, they go to the access control casino area. But when you are taking a child to a casino vessel, तू टिकेट घेवपाक आसता थंय कॅसिनोचें ब्रँडींग आसता तूं फिडर बोटान बसलो की थंय कॅसिनोचें ब्रँडींग आसता तूं वेसलाचेर गेलो थंय कॅसिनोचें ब्रँडींग टू बोर्ड द कॅसिनो वेसल यू आर स्टील एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू कॅसिनो ब्रँडींग एंड एडवर्टायझींग इफ यू एनफोर्स दीस नोटिफिकेशन आमी फुडलो स्टेप घेतलो एंड वी वील मेक शुअर बाय ऑल मिन्स नेसेसरी की तुमचे जे कॅसिनोचे एंट्रन्साचे बुकींग ऑफिसाचे ब्रँडींग आसा तुमच्या बोटीचेर जे कॅसिनोचे ब्रँडींग आसा ते तुमकां आमी काडपाक लायतले दीस इज अ चॅलेंज टू द चीफ सेक्रेटरी एंड द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तुमी हे एनफोर्सूच करून दाखया अरे राम अरे सोपोनी I just want to point out the speed at which this government they changed the act to allow what is harmful to children. So instead of protecting the people, they are protecting the casinos. And the gaming commissioner, we have been asking for 14 years, there is no rules. So this if they can do in 11 weeks, why can't they notify the gaming commissioner rules which are pending for over 14 years? This is my question to the government. Why is it taking so long? The rules are ready. Just notify it and put the gaming commissioner to use. So that there is some scrutiny over the casinos. Okay. You should please understand the importance of these rules. There are no rules for gambling in Goa. No rules. Meaning that nobody knows under what method or system the gambling is supposed to occur, or what kind of governance over black money. Nothing. And this has been going on for 14 years. 14 years ago they were supposed to notify the rules. Till now they have not notified. But this they did in 2 months. It allowed children on board casino vessels, which is something, by the way, which is not allowed in the world. Internationally, children are barred from casino gambling. And in Goa now, we are going to make a record that we are allowing children to enter gambling areas.
notification basically बरयलां designated and licensed places / areas means a separated area in a 5-star hotel or vessel partitioned with access control where the licensee is authorized to install and operate electronic amusement slot machines or table games. So तांणी ते वेसलूय ॲड केला. पयलीं फक्त 5-स्टार हॉटेलाक अलावड आशिल्लें अशें. आज आतां तूं वेसलान सुद्दां भुरग्यांक जुगार खेळटा ते वेसलान सुद्दां व्हरात एज लॉंग एज दोज एरियाज आर सेपरेटेड. बट आमी जरी केन्ना कॅसिनो वेसलान वचूंक ना आनी भितर ते कोणाक फोटो किंवा व्हिडिओ बी काडपाक दिना. वी डोंट नो वेदर दीस सेपरेशन एक्झिस्ट ऑर नॉट. हे फक्त कायद्या खातीर खंयच्या तरी पेपरार घालून तांणी नोटिफाय केलां. इज दीस एक्चुली गोइन टू बी एनफोर्स्ड? म्हाका दिसना. बिकॉज हांव म्हणजे वेसल येदो व्हडलो नासता. 5-स्टार हॉटेलान तुका व्हडली लॉबी आसता, हे कॉरिडॉर आसता, वेगळे वेगळे स्पेसीस आसता. अ कॅसिनो वेसल इज a small area and it has already been designed and constructed for maximizing the gaming area. So हे तुम्ही कशें करतले access control separation? So this is not going to be enforced because and there is no way to find out. त्या खातीर गेमिंग कमिशनराची आसपाची आनी तांकां रुल्स आसपाची खूब गरज आसा so that these things can be monitored and controlled. तुम्ही पणजे पोलीस स्टेशन वाल्मिकी तुम्ही पणजे पोलीस स्टेशनान कंप्लेंट घेवन गेले म्हणून वर कायदो हाडला असो दिसता तुमकां? 100% they have been caught on the wrong foot. They illegal म्हणून ताणें मानून घेतला हे नोटिफिकेशन. Now, in 2012, the gaming commissioner was said that, as per the act, the gaming commissioner should be notified. But it was notified only in 2020 as the commissioner of commercial taxes. Now, when we went with this issue to the gaming commissioner, who is supposed to take action, he mentioned that there are no rules notified, so he cannot take any action, and he has no enforcement structure, no personnel to or officers to enforce this any conditions. So already the act in 2020 specifies various things which the gaming commissioner is supposed to do, but because the gaming rules are not there, he's washing his hands off and he's saying he's not responsible. It's the home department which the casinos come under, so they are only operating under the home departments, and neither is the home department taking any action. Now, who is boarding on the casinos, what is their age, whether Goans are boarding or non-Goans are boarding, tourists, there is no control. How many people are going, what are the transactions being carried out there, and also as per international laws, there is supposed to be a anti-money laundering monitoring, which is a highly technical subject, which I don't think the Goa government has any capacity even to do, because the way they are functioning, they are giving a total free hand to the casinos. So it is operating entirely without any control. So गेमिंग कमिशनरचं काम केलेलं ताणें आतां डिस्क्रायब केलें न्ही, रायट फ्रॉम कंट्रोलिंग द एंट्री टू द कसिनोज ना जाल्यार तेजे कांयच ड्युटीज ना जाल्यार बेस्ट अननेसेसरी वेस्टिंग टॅक्स पेयर्स मनी अपॉइंटमेंट करून दवरला ताणें. And he is in 9 posts, one man. He's in holding 9 positions. म्हणजे कितली सिरियसनेस दिता ह्या कामाक पळय. but the wastage of his salary is a micro portion of the loss because of his inactivity. जशें बाब लुकसान सांगलें, because there is no control or monitoring of the transactions, even entry feature कितले लोक येता. Goa government is losing thousands of crores of revenue per year. हांव हे तुमकां कॅमेरा फुडें सांगता. इफ यू वॉन्ट आय वील गिव यू स्टॅटिस्टिक्स ऑल्सो. थाउजंड्स ऑफ क्रोर्स, हजारांनी कोटी रेवेन्यू आमच्या सरकाराक मिस जाता बिकॉज दे आर अलाविंग कसिनोज टू डू दीस विदाउट एनी रूल्स. आनी कॅसिनोज पयशे धाडटा ते कोणाक पावता, कोणाच्या बॉल्सांक पावता ते तुमी सगळे जाणा. पूण गोवा गव्हर्मेंट डज नॉट गेट एनी मनी. म्हणजे वाल्मिकी म्हणायचं ॲज पर लॉ ते 18 वर्सां वयर जाली पण तांकां लिगली रायट्स ना. 21. ओके 21. सो आतां तेंचे म्हणटा 21 की एजी वयर तुमी वचूं शकता. सो दे आर नो मोर चायल्ड अशें गव्हर्मेंट आर्ग्यू करता. 21 इज नॉट एक्चुअली चायल्ड. Under 21 can be 6 years also, 12 years also. Maybe Under 21 is like about 21. Under 20. Under 21. As per Gambling Act, the legal age for gambling is 21, even though they may be an adult. internationally. For example, contesting elections, even though you're an adult, ताका एक minimum legal age असता 25 years. So
इवन बाकीच्या देशांनी सिगरेट ओडपाक सुद्दां 25 वर्सांचा आसता, अल्कोहोल पिवपाक इंडियान सुद्दां 21 वर्सांचा. सो लायक हांव तुमकां तेच सांगता, गॅमलिंग इज नॉट समथींग दॅट एनी अडल्ट ऑफ 18 years कॅन डू. द एज इज एक्चुअली इन्क्रीज टू 21 बिकॉज it is assumed that you are That is not by able- law. We are not saying this. Yeah, that is by law. मॅडम व्हडलो कसिनो येना म्हणटात तुमी, पूण तुमच्या घरा मुखार हाडून ते वेसल दवरलेले तो येता म्हणून आनी म्हणलेले 1 म्हयन्यान थंयच्यान हालयतले म्हणून, पूण आयज पळयता आमी ते अजुनूय थंयच आसा. जेटी केले आता परत. There's a new jetty also come. आम्ही कॅप्टन पोर्टचा हिसाब घेते किती जाता आणि कॅप्टन पोर्टसान डेल्टनाक खूप रिमाइंडर दिला इन रायटिंग. बट डेल्टनात आय गॉट एन अंडर RTI. डेल्टनान सांगला की दे हॅव आस्क फॉर परमिशन फॉर ड्रेजिंग. ते मार्केटा फुडें ते बोट शिफ्ट करूंक जाय तांकां, बट ते परमिशन मेळूना तांकां ड्रेजिंग. सो अंटील द ड्रेजिंग परमिशन इज गिवन डेल्टन सांगता आमी कितें काय करूं शकना. पूण जर